این استدلال کاملا علمیه. میگه همه چای دارن، چای شما چه فرقی میکنه؟ چایم با نلبکیش میچسبه. There's something strange about Tehran. Millions of people move through this city every single day, but hidden somewhere between the traffic, the noise, and the endless crowds, there are places that feel untouched by time. Today's journey starts at Jahad Metro Station, and somewhere on the other side of the city, deep inside the old Grand Bazaar of Tehran, there's a tea house that officially holds the Guinness World Record. The smallest tea house in the world. But honestly, getting there is the real story. The Tehran Metro feels like a city moving underground. Every train carries hundreds of different stories at the same time. Some people are exhausted after work. Some are rushing across the city. Others stare silently through windows, completely lost in thought. And somehow, despite all the noise and movement, everything keeps flowing with perfect rhythm. That's one of the things I love most about Tehran. The city never truly stops breathing. The sound of the rails, station announcements echoing through tunnels, reflections passing across tired faces, it all feels strangely cinematic. And station by station, the atmosphere slowly begins to change. The closer you get to southern Tehran, the older the city starts to feel. Like you're traveling through time without even noticing it. The moment you leave 15 Khordad station, Tehran changes almost instantly. The modern city disappears behind you. Glass buildings turn into old walls and crowded alleyways. The air feels different here. Heavier, warmer, older. Suddenly, you're surrounded by the sound of real Tehran. Shopkeepers calling customers. Metal cars squeezing through crowded passages. People bargaining over prices. Tea glasses clinking somewhere in the background. At first, it feels chaotic, but after a few minutes, the chaos starts making sense. The Grand Bazaar has its own rhythm, and once you step inside, you become part of it. The Grand Bazaar isn't just a marketplace. It feels more like a living memory of Tehran itself. Every narrow hallway, every faded sign, every tiny old shop carries decades of history. Some businesses here have existed for generations. Fathers pass them down to sons. Families spend entire lifetimes inside these corridors. As I walked deeper into the bazaar, the modern world slowly disappeared behind me. Phone notifications faded, traffic noise vanished, and suddenly all that remained was tradition, conversation, movement, and history. The deeper you go, the easier it becomes to lose your sense of direction. Long hallways split into smaller passages. Every turn reveals another hidden corner of the bazaar, and somewhere between all these endless corridors, hidden inside Delgosha Passage, was the place I came to find.
At this point, I still hadn't actually seen it, and honestly, I started wondering if I would ever find it. The bazaar feels endless. Every corridor looks almost identical. Every passage leads somewhere unexpected. But maybe that's exactly what makes places like this special. You don't discover them instantly. You slowly stumble into them. You notice details, you ask questions, you get lost for a while. And somehow, getting lost becomes part of the experience itself. The deeper I walked into Delgosha Passage, the quieter my surroundings started to feel. Then suddenly, hidden between crowded shops and old walls, I saw something unbelievably small. At first, I almost walked past it. After hearing the phrase "smallest tea house in the world," I imagined something tiny, but not this tiny. It looked almost unreal. A miniature tea house hidden inside one of the busiest markets in Tehran. And somehow, this little place earned a spot in the Guinness World Records. But standing there, I realized something important. People don't come here simply because it's small. They come here because it feels genuine. The owner welcomed visitors with warmth. Tea was being poured non-stop. Strangers started conversations with each other like they'd known each other for years. For a moment, it stopped feeling like a tourist attraction. It felt like stepping into another era of Tehran. Places like this remind you that size means absolutely nothing. Sometimes the smallest places leave the biggest memories. از ابتدای دهه 30 پدر بزرگ ما مشغول به کار اینجا. تاریخچه قهوه خونه روی این تابلو نوشته شده. پلاک ثبت ملی میانسالیگی ناملموس هم داریم روی دیوار بغل. ما اینجا انواع مختلف چای، دمنوش و قهوه داریم. یه سری مدارک قدیمی داریم. این مدرک اکابر پدر بزرگ کارتای بهداشت مال دهه 40. سهمیه قند مال دهه 60. ما اینجا چایی که دم می‌کنیم روشمون هم اینجا. این تقریبا 2 لیتر بوری. 2 تا پیمانه چای ریمیزی روی شعله مستقیم چای دم می‌کشه. الان با دقت این بوری نگاه بکنید. این چای دم کشیده آماده است. باید مواظب باشیم که این چای نجوشه. تو دمای تولید چای رو نگه داریم. اولین چای با آخرین چای بوری یک رنگ و طعم عطر هست. باید شرایط تولید چای رو کنترل. وقتی چای میزیم برای مهمونمون میتونیم بهش زعفرون اضافه بکنیم، میتونیم بهش گلاب اضافه بکنیم، عرق نعنا است، عرق هل، زنجبیل و آبشی. حالا بعضی اینا رو ترکیبی دوست دارن، مثلا چای هل با گلاب، چای زنجبیل و مثلا گلاب. اینا طعمایی که مختلفه. دمنوش دارچین داریم، دمنوش زنجبیل هست، دمنوش چای ترش هست. ما اینجا کار علمی انجام میدیم. چای ترش نوشیدنی سرشار از آنتی اکسیدان. این نوشیدنی سردی با دقت نگاه بکنید به خاطر رنگ قرمزی که داره برای دستگاه قلبی مناسب. برای اینکه سردیشو بگیریم هم نواز توش میذاریم هم یه مقدار گلاب میذاریم، بعد متعادل میشه. این کار کمک میکنه که هم چایی بهتری میل بکنن هم مثلا هم بالانس بشه و حالا ما قهوه ترک هم داریم. الان با شیر شکر هستش، ساده هم هست. شما این چای رو این زحمت کنید. میخوای شرایطی که میخوای بگو یه تستی با این بزنی این چای آدم زیاد میشه. یه چای زعفرونی بخورید تو مهرون. 200 سی سی چای درجه‌ای. این هم زعفرونی درجه‌ای. دستشان دارم. از پدرام خالص سمت راست که تشریف می‌بریم و هر کسی بهشی با تمام راجل درویش اصطلاحاً از 5 قاره مهمون داره. از همه کشورها، از همه قاره‌ها مشتریای هم ثابت داریم هم مشتریای
دفعه اولشون بشه. امروز از ایتالیا مهمون داشتیم، خانم یوسفی یه فعال گردشگری بود اومد پیش ما. از ایتالیا. بسیار دیگه بازاریا خودشون میان چای میخورن، از بیرون میان پیش ما چای میخورن. بعضی صبح میان چایشون رو میخورن میرن سر کار، بعضی ظهرها میان پیش ما، بعضی بعد از ما خونه رفتن. هر کسی یه سبیات چای داشته باشه. بعضی مغازه چای دارن ولی برای پذیرایی از مهمون از ما چای میخورن. بعضی دیگه نه، برعکس. پس بعضی دیگه برعکس مهمونشون رو میارن اینجا چای میخورن، ازشون پذیرایی. ما سعی می‌کنیم براشون پذیرایی موجود مختصری داشته باشیم، زمانشون رو در نظر میگیریم که باید چایشون رو بخورن، زنگیرن سر کارشون. همین تجربه است. ما تو قهوه خونه حاج علی درویش شیرینی خونگی داریم. یا دختر داریم درست می‌کنیم. ما راجع واقعا ماشاءالله این شهریه شیراز با هله یه شیرینی کاملا این هم از کنم خدمت شما کوکی بادام زمینیه. ما تقریبا در هفته 5 مدل شیرینی مختلف سعی می‌کنیم یه شیرینی ثابت داشته باشیم، ولی یه روز در میون، 2 روز در میون یا حتی هر روز یه شیرینی رو تغییر بدیم. یه شیرینی ثابت داریم، یه شیرینی هم متغیره. همش رو در جیب کنیم. نگاه این ولی مسابقات رعایت بشه. یه دم می‌جین. تو صنعت گردشگری اینجا اصطلاحاً مقصد. تو صنعت گردشگری یکی از شاخه‌هاش فود توریسم. افراد سفر میکنن برای تجربه خوردنی‌ها و نوشیدنی. خیلی که میان اینجا میگن که اومدیم اینجا چای حاج علی درویش رو تجربه بکنیم. ایشون آقای مجتبی ثانی دوستان مشتری بسیار قدیمی بود. همه جا چایی هست اصطلاحاً، ولی این چایی تجربه متفاوتی داره. به خاطر اینکه 100 سال تجربه، علم و دانش خانوادگی توش جمع شده. این اصطلاح کاملا علمیه. میگه همه چای دارن، چای شما چه فرقی میکنه؟ ما سعی میکنیم چایمون رو با ذکر خدا دم بکنیم. سعی میکنیم اون چیزایی که سلام علیکم پدر بزرگمون یاد دادن رو رعایت بکنیم. چای کم رنگ ندیم، چای پر رنگ ندیم که اذیت بشن، ولی باز بیشتر پدر بزرگمون اینجوری سفارش میدن. چای کم رنگ ندید مردم. میخورن میگن چای حاج علی کم رنگ. یه نفر تو بازار میبینه میگه چایشون کم رنگ شد. چای اگر بجوشه حتما میریزیم دور، چون حواسمون هست که قویمون نمیشه. چای اگر کسی ناراضی باشه میخوره میگه خوشم نیامد پولشو پس میدیم. اگر کسی چای دستش باشه چایش بریزه زمین براش پر میکنه. این چیزی که رعایت میکنه. این رسمای قدیم بازاریه. از شاگرد مغازه ها، باربرا، دستفروشا بعضی رو پول کمتر میگیریم، بعضی پول نمیگیریم، میخوایم که پدر بزرگ بسیار سعی میکنیم اینجوری رزق رو بیشتر. همیشه هم پربرکت. برکتش اینه دیگه، یعنی نه فقط پول باشه، برکت همه اینا جمع اینها میشه. من از کردم این تجربه یه چای نوشیدن حاج علی در قهوه خونه حاج علی درویشه. این یه تجربه است. افراد سفر میکنن برای تجربه کردن چای حاج علی درویش. ولی همه جا چای هست. بله. چای هم با نلبکیش میچسبه. شما راضی هستید بچه هایتون؟ سخت رو بگیریم شاهدی برده این شعرها رو بگیریم مال دهه 50. این عکس تبدیل دیواری 2004 ژاپنه. ما کوچیک کردیم زدیم تو مغازه. این سماور همون سماور عکسه و همون سماور که تو اون عکس سیاسفیده. اما بزرگیم که معلوم شده. اون شعرها دقت کنید بشه. این 52 اگه اشتباه نکنم. این 1400 قمری زده. این شعره معروفه. در این دریا که گه که شود ناگه مشو خورده به امروزت که از فردا میاده. چای 70,000 تومان، چای با هل، چای با نعنا، دارچین، آویشن، زنجبیل، شیر 70,000 تومان.
The tea house itself is tiny, but the feeling inside it feels enormous. Outside, thousands of people rush through the bazaar every hour, but inside this little corner, time slows down. Tea glasses steam quietly. Conversations continue without urgency. Nobody seems in a hurry. And maybe that's why this place feels so special. Not because of the world record, but because it preserves something modern cities slowly lose over time. Human connection, warmth, simplicity. For a few minutes, the noise of Tehran disappears, and all that remains is tea, conversation, and the feeling of old Tehran still surviving inside the modern world. By the time I left Grand Bazaar, the city felt completely different to me. Sometimes the most unforgettable places aren't famous landmarks or luxury destinations. Sometimes they're hidden behind old walls, inside crowded alleys, buried deep within forgotten corners of a city. And maybe that's the real beauty of Tehran. No matter how much you think you know the city, it always hides another story somewhere beneath the surface. A hidden cafe, an old corridor, a conversation with a stranger, or even the smallest tea house in the world. And somehow, that tiny little place tells a bigger story about Tehran than any modern skyscraper ever could.